Yes, welcome to the new episode of Cost Accounting. It's me, Surendran Bethurpara, speaking to you. Today we are going to see the continuation part of the cost accounting introduction stage. Now, here, advantages it is today's topic. Advantages of cost accounting. Yes, why we should adopt this system, implement this system in our enterprise. What are those features this particular system has, and what are the objectives of this cost accounting system? All these points we have seen in the previous classes. And now, what are the advantages which are expected from this cost accounting system from by number of parties who are interested in the enterprise? Okay, let us see what are those advantages. Anyway, cost accounting system it is very advantageous to the enterprise. As a whole we can say. Why? Because cost accounting system is only optional. It is not compulsory to install cost accounting system in an enterprise. But a financial accounting system it is compulsory. It is compulsory according to Indian Companies Act of 2013. But cost accounting system it is only optional. Even though it is optional, usually this system is installed by many of the manufacturing firms just because of the reason that it gives fruitful results. This system gives fruitful results. Anyway, let us see one by one what are those advantages this particular system provides to the enterprise and number of other interested parties. Advantages of cost accounting. Yes, it is advantageous to number of parties. First, we are going to see advantages to management. After that, to employees, to the creditors, to government, and to the society as a whole. Yes, first comes to the management. It is advantage to the management. Of course, this system is implemented by, this system is adopted by, this system is installed by our management. And how it serves the management, let us say the first point is it identifies profitable and unprofitable activities. Cost accounting always identifies profitable and unprofitable activities. That means if any unprofitable activity is there, if any unprofitable product line is there, if any unprofitable method, technique or any other part, that means a department or any other activity, section, department, etc. is there, it identifies that particular area. So that is why we can take accurate decisions with regard to the continuation of that particular product line, solving the problems which are now existing in that particular department, etc. So we can take correct decisions with regard to continuation of that product line or the what's called departmental decision. Problem solving can also be made with the help of this cost accounting system. Okay, and number two, furnishes cost data to management for decision making. Cost accounting always furnishes cost data. Furnishes here means submits. Submit cost data to management for decision making. Then what are those decisions? Number of decisions that were taken by the management. And with the help of this cost accounting data, management can take accurate decisions with regard to the introduction of a new product, make or buy, shut down or not, import or not, export or not, selection of a suitable sales mix, decisions when limiting factors are existing. So in all these cases we can take accurate decision if cost accounting system is prevailing in that enterprise. It will give adequate and appropriate result to the management, data to the management, and on the basis of that data, we can take accurate decisions. Okay. And number three, helps to exercise control on material, labor, and overheads. Cost accounting data is very much helpful for the enterprise for controlling
material cost, labor cost, and overhead cost. And how this control can be exercised. So it gives accurate results regarding the performance of each and every department. As far as the material is concerned, with regard to the material department, that means purchase department, efficiency of a purchase department, the price at which the purchases are made, and the prices which are prevailing in the market for this particular material, whether it is the lowest price or purchased price is lowest or not. So all this can be checked, compared with the help of this cost accounting data. Labor cost. Efficiency of labor can be maximized with the help of this cost accounting data. So if unnecessary costs are involved with regard to labor, then those unnecessary costs can be eliminated. And maximum efficiency of this labor force can be attained by implementing proper plans and schemes to those employees. Okay. Overhead expenses, that means all indirect expenses can be controlled. We can reduce the cost, or we can control the cost as much as possible by our enterprise if cost accounting data are submitted to the management in time. Okay, and next point, it helps management in fixing selling price. We have seen earlier, selling price is equal to cost plus profit. Okay. So if cost is already provided, if cost is already calculated, just we can add desired amount of a profit along with that cost to arrive at the selling price. Okay, here also it serves the management. Next, helps to measure organizational efficiency. If this system is implemented for whole of the enterprises, organizational efficiency can be measured. Individual performance are analyzed, departmental performance are analyzed, and if if their performances are not up to the standard, cost accounting gives information to the management, data to management with regard to inefficiency of those departments or the sections or labor force, etc. So if those informations are received or submitted, yes, management can take adequate or good decisions with regard to elimination of a particular product line, or what's called implementation of proper schemes to promote these employees. And if any problem is there, that can be solved with the help of this cost accounting data. Next, it helps in appraising the performance of each division, department, etc. By comparing cost data, this cost accounting helps in appraising the performance of each division or department. If the performance is good, cost accounting is ready to complement them. Cost accounting, it is always promoting these improvements in performances. Appraising the performance, it is done by cost accountant. Cost accounting data helps to appraise the departments by the management. Next one, helps in determining future production policy. Cost accounting system helps the enterprise to determine the future production policy. On the basis of a present data, that means today's data, on the basis of the historical data, on these two bases we can determine the future production policy. Production policy. How much quantity can be produced in the next month or next year? So that can be estimated or determined or decided on the basis of the data provided by this cost accounting system. So there also it helps the management. Next one, determines cost. Determination of a cost center helps to define and fix responsibilities upon individuals. Determination of a cost center. What is this cost center? A cost center may be a location, a person, or an item of equipment for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. Cost center. If the entire organization is divided into number of parts, each part or each department is called as cost center. Each department is called a cost center. It may be a person, other person avam. It may be an equipment, item of equipment, other equipment avam.
ഇറ്റ് മേ ബി എ ലൊക്കേഷൻ, അതൊരു ലൊക്കേഷനും ആവാം, അതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ആവാം, ഒരു സെക്ഷൻ ആവാം, ഒരു ഡിവിഷൻ ആവാം, ഏതുമാവാം. അതിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ വിച്ച് കോസ്റ്റ് മേ ബി അസർട്ടൈൻ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ, അത് കൺട്രോൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്പോട്ടിന് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പറയും കോസ്റ്റ് സെന്റർ എന്ന്. ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഹെൽപ്സ് ടു ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ഫിക്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അപ്പോൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 പേർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. Fix responsibilities upon those individuals who are working in that enterprise or in that particular department. So if he fails to do his responsibility, if he fails to fulfill his responsibility, it becomes his liability. എപ്പോഴെങ്കിലും ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പണിഷ് ചെയ്യപ്പെടും. അതർവൈസ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാം, നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡാറ്റ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലും കൂടിയാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ടു മാനേജ്മെന്റ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആർ ഈസിലി ഒബ്റ്റൈൻഡ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ, work in progress, finished goods are easily obtained because it is always valued at cost. It is always valued at cost. What is the total amount of expenditure incurred for these materials? What is the total cost of work in progress? Today's cost of work in progress. What is the total cost incurred for this finished product? So these are readily available, easily available from costing records. Costing records. So on the basis of that cost records, cost data, management can take the decisions whenever it is required. Okay, so these are the points we have to see under this advantages to the management. Okay, cost accounting is very much advantages to the management. And let us see the next one, number 2, to employees. Advantages to employees. Cost accounting is advantages to employees also. Employees, they are the working force of our enterprise. It is advantages to that working force also. And how it serves the employees. Number 1, facilitates the introduction of incentive schemes and bonus plans. Incentive schemes can be implemented in the enterprise. Bonus plans can be implemented in the enterprise with the help of this cost accounting data. If a good cost accounting is there, installed there, that will always helpful. That will always help the employees to get better wages from the enterprise. So wages will always be on the basis of the performance of these employees and also the total services provided by these employees. So such policies can be, such schemes can be, plans can be implemented by your enterprise if a good cost accounting system is there in the enterprise. Number 2, helps in increasing productivity, profitability and prosperity. Cost accounting system helps in increasing or improving profitability, productivity and prosperity of the enterprise. Productivity maximize ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. That means efficiency maximize ചെയ്യുക എന്നതാണ്. Efficiency of labor force is maximized. Maximum utilization of raw material is done. Wastage is minimized. It is reduced to the minimum. ഏറ്റവും കുറവ് വേസ്റ്റേജ്, ഏറ്റവും നല്ല ജോലി, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മെഷീനറി, മെത്തേഡ്സ്, മണി എക്സെട്ര ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ്ഡ്, യൂട്ടിലൈസ്ഡ് വിതൗട്ട് മേക്കിംഗ് എനി വേസ്റ്റേജ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആ റിസൾട്ട്. സോ കൺസേൺ can maximize their profitability. Of course, we can expect prosperity. As a result of productivity and profitability, prosperity is the result. Prosperity ആണ് നല്ലൊരു ഫേം ആയിട്ട് മാറുന്ന ആളെ. അപ്പോൾ എന്താ ഗുണം എംപ്ലോയീസിന്? എംപ്ലോയീസ് ക്യാൻ അവൈൽ ഓഫ് the prestige, the reputation, good name of this enterprise, thereby better wages to the employees, better working conditions in the enterprise, better living standard of living that can also be increased. Next one, it minimizes possibilities of a misunderstanding between workers and employers. Minimizes the possibilities of a misunderstanding between workers and employers.
വർക്കേഴ്സും എംപ്ലോയീസും തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. സംടൈംസ് ദിസ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മേ ലെഡ് ടു സ്ട്രൈക്ക്, ലോക്കൗട്ട്സ് എക്സെട്ര. അത് സമരത്തിലേക്ക് പോയേക്കും, വലിയ ക്ലോസ് ഡൗണിലേക്ക് പോയേക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ പോയേക്കും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ട്രാൻസ്പെറൻസി കീപ്പ് ചെയ്യുക, സുതാര്യത ഉണ്ടാവുക, കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും അറിയാം ഇതാണ് ഡാറ്റ എന്ന്. അക്യുറേറ്റ് ഡാറ്റ ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, ഇതാണ് ഒരു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ദേ ക്യാൻ ക്ലെയിം ഫോർ ബെറ്റർ വേജസ്, നല്ല വേജസിന് വേണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അത് ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയേഴ്സും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും, നല്ല ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും എംപ്ലോയേഴ്സും എംപ്ലോയീസും തമ്മിൽ. So these are all the benefits we have discussed under this head. Advantages to employees. Let us see advantages to creditors. Creditors are the persons to whom the business owes. Creditors are the persons to whom the business owes. Actually, they are the lenders of money to the enterprise. They are the suppliers of raw material. Therefore, we have to make payments on time, in time. Let us see how it is advantageous. It helps to ascertain the solvency, profitability and future prosperity before they lend. ആരാണെങ്കിലും പണം കടം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്ക് തിരിച്ചു തരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും. So whether that particular person is having that much repayment capacity, so it must be ensured by the lender. ഓരോ ലെൻഡറും എൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാങ്ങിയ ആൾക്കത് തിരിച്ചു തരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന്. വെദർ ഹി ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഗിവിങ്, കേപ്പബിൾ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ് ഓർ ഇൻ ലംസം എമൗണ്ട് എക്സെട്ര. So if he is capable, okay, without any fear, without any much difficulties we can lend. That means without much procedural problems we can lend to that party. See, നമുക്ക് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉണ്ട്, നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, സോൾവൻസി പൊസിഷൻ നല്ലതാ. സോൾവൻസി പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് വർദ്ധനസ് നല്ലതാ. The capacity of our enterprise to repay now it is better condition. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ക്രെഡിറ്റർക്കും നമുക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യാം, ഏത് ക്രെഡിറ്ററും ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യമാവും. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റർക്ക് എന്താ ഗുണം? ക്രെഡിറ്റർക്ക് നമ്മളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് വർദ്ധനസ് അറിയാം, നമ്മുടെ സോൾവൻസി പൊസിഷൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ നമുക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, to ascertain whether capital employed is efficiently utilized. To ascertain whether capital employed is efficiently utilized. ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയിഡ് പ്രോപ്പർലി, യൂട്ടിലൈസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി ഓർ നോട്ട്. ദേ ആർ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ അവർ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നത് എന്താ? ഇതിനകത്ത് എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എ സിംഗിൾ പൈസ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഓർ നോട്ട്, ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കും. കാരണം അവർ പണം കടം തരാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഇവിടെ നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന പണം, നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവർ തരില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് they are eagerly waiting for the costing result, whether they actually invested money, it is utilized or not. അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കൂ. Then only they will be ready to give us the credit. Okay, next, credit worthiness and financial soundness as a continuation of the first one. Okay, credit worthiness, it helps the enterprise, it helps the creditors here to know the credit worthiness. That means repayment capacity of our enterprise on the basis of a previous installment payments. Okay, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് നടത്തിയത്, നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടുകളൊക്കെ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് on the basis of the payments made previously, the historical data, on the basis of that historical data they can make such an understanding about our credit worthiness, repayment capacity, financial soundness. So this is
shown by the financial statements here. Okay, cost accounting statements always shows the financial position also. So if the financial position is good, okay, lenders will lend the money to the enterprise. അപ്പോൾ ലെൻഡേഴ്സിന് ഗുണകരമാണ് ഇത് കൃത്യമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി പോയിന്റ്സ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഹിയർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 4, ഗവൺമെന്റ്. ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്? Formulation of a product, policies relating to export, import, taxation, price control measures, etc. Government can create new policies with regard to the industry. With regard to the industry, not only for this particular enterprise. So government can interfere in the market. They can create industrial policies, economic policies, industrial policies, etc. And these policies are created, formulated purely on the basis of information given by this industry. Information given by this industry. So if cost accounting system is there in our enterprise, of course we can give adequate and accurate information to the government for creating or formulating such policies. Policies with regard to taxation, import, price control measures, and wage fixation, etc. Minimum wages fixation, etc. Okay. Number 2, helps in preparing national plans and budgets. National plans can be made by the government. Okay, so government, it is the authorized agent, or government is authorized to make plans, national plans, and national plans can be prepared on the basis of information given by the industry കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ പദ്ധതികളൊക്കെ പലതും നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്, അത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇവിടെയും സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കുക. നമ്പർ നെക്സ്റ്റ്, levying excise duty, GST, etc. Duties can be levied, taxes can be levied over those activities, those പ്രൊഡക്ട്സിന് മുകളിൽ പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് മുകളിൽ ടാക്സുകൾ ലെവി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഗവൺമെന്റ് can run public sector enterprises efficiently. Public sector enterprises can be run by the management, run by the government. So if cost accounting data is supplied, cost accounting data is readily made available to the government, okay, they can run the public sector enterprises efficiently and effectively, profitably. Next, last point, it is advantageous to the society as a whole, to the community as a whole. Okay, let us see one by one. Number 1, consumers get quality products at a reasonable price. Of course, consumers will get quality products at a reasonable price. No sacrifice in quality. Cost accounting will not permit any concern to reduce the quality of a product. Cost accounting conducts a war against all types of wastages and misappropriations, manipulations, etc. ഇതിനൊക്കെ എതിരെയുള്ളൊരു യുദ്ധമാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എപ്പോഴും റീസണബിൾ പ്രൈസിന് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. അത് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഗെറ്റ് quality products at a reasonable price. Number next, brings stability by improving managerial and operating efficiency. Brings stability in the enterprise and also stability in the society. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദി സൊസൈറ്റി. അതൊരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുണകരമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിനകത്ത് വലിയൊരു സ്ഥാപനം, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അതിനകത്ത് തൊഴിൽ കൊടുക്കും. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അലൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസോ അലൈഡ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അതൊരു നാടിന് തന്നെ വലിയ ഗുണകരമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേബിളായിട്ടൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ബൈ ഇംപ്രൂവിങ് മാനേജറിയൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജറിയൽ എഫിഷ്യൻസി അളക്കുന്നു, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അളക്കുന്നു, അത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓക്കെ, വി കൻ എക്സ്പെക്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് എന്റർപ്രൈസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹെൽപ്സ് ഇൻ കർബിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷണറി ടെൻഡൻസീസ്. ഇൻഫ്ലേഷണറി ടെൻഡൻസികളെ ഒഴിവാക്കുന്നു. അക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
What is actually expended it is recorded and shown to the public. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അത് മാത്രമേ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ആളുകളോട് പറയുന്നത്. എക്സാജറേറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്യുറേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുക. ഇൻഫ്ലേഷണറി ടെൻഡൻസീസ് ഉണ്ടാവില്ല. വലിയ എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത്. റീസണബിൾ പ്രൈസിനായിരിക്കും അത് കിട്ടുക. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു വേരിയസ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. Continuous employment opportunities. If the cost accounting system is a very good system in the enterprise, if the cost accounting system provides accurate and adequate information to the management can take decisions, accurate decisions, and those decisions will lead to improve the performance of enterprise. And sometimes that decision may lead the enterprise, that decision may help the enterprise to expand the business concern, to diversify the business, to introduce new products, or to engage in new activities, that means new business activities, etc. So it may require large number of employees. Large number of employment opportunities may be arised with in the enterprise if it is expanded, diversified, if it introduced a new products, etc. So that can be made possible with the help of this cost accounting system. So cost accounting system helps, it serves to the entire society as a whole. Okay, these are all the points we have to discuss under this advantages of a cost accounting system. Okay, today's class is over.